parade, he comes this 2 kilometers. It takes about 6 hours to get here. Когда проходит Радха-ятра, Господь Джаганнатх едет от своего храма сюда, 2 километра, на 2 километра уходит около 6 часов. I was here in July with Iндрадьюмна Свами and his group, and there were literally not this year, but the year before, millions and millions of people on this road. В прошлом году я был с Радханат Махараджем на Радха-ятре летом и участвовал здесь и видел, что здесь миллионы людей на дороге буквально. So Lord Jagannath, he comes here first before his Мы находим возле храма Гундичи. And then he goes back and he has his, actually he comes here, then he stays here for some time, and then he goes back, after his Rath parade, he goes back to the Jagannath temple. He spends about, I think, 4 or 5 days here in Gundича. Господь Джаганнатха вначале принимает омовение, потом на Радха-ятре он на колеснице едет сюда и проводит здесь около 5 дней в храме Гундича, это храм Гундича. So while Jagannath is here, his chariots, Jagannath Subhadra Baladev, their chariots remain here for those 4 or 5 days. Пока Джаганнат находится здесь, колесницы стоят у ворот храма. And there's a very wonderful pastime in Chaitanya Charitamrita where Lord Chaitanya and his devotees came, and in order to receive Lord Jagannath properly, they cleansed the Gundича temple. So we're going to go to the local Gaudiya Math, which is a big temple, and there's a big sitting place there. And Yagya is going to give us a talk about that pastime. Это храм, который описан в Чайтанья Чаритамрите, там описана уборка храма Гундича перед началом Радха-ятры, перед приездом Господа Джаганната. И сейчас мы отправимся в храм Гаудия Мат, который находится неподалеку, и там Ягья Пуруша Прабху расскажет нам об этой лиле. So we can just pay our respects here, and then we can walk towards the Gaudiya Math temple. Сейчас мы можем предложить свои поклоны около этих ворот, потому что нас туда не пустят внутрь, и затем отправимся в храм Гаудия Мат. Just wait here until Madhavananda comes back. He's asking permission. Мы подождем здесь возвращения Мадхавананды Прабху. Он договаривается насчет нашего пребывания в храме. The Brahmins can chant their Gayatri looking at Gundича. Браманы могут повторить Гаятри, смотря на ворота Гундича. Гаудия Матха, и здесь хозяева милостиво согласились, чтобы мы пришли и провели катку. Actually, there are several branches of the Gaudiya Math here. This is one of the more common branches. Существует несколько ветвей Гаудия Матха, это один из главных. And down the road, halfway to the temple, the Jagannath temple, there's the another Gaudiya Math temple. That's the actual house where Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur was born when Bhakti Thakur was living there. И дальше по дороге находится другой храм Гаудия Матха, который реально является домом Бхактивинода Тхакура, где родился Бхакти-сиддханта Сарасвати. We chose to come here because the presiding acharya, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, is very favorable to ISKCON. You can see a picture of Srila Prabhupada. И нас так хорошо здесь принимают, потому что ачарья этого ответвления Гаудия Матха Бхакти Vaibhav Пури Махарадж очень хорошо к ISKCON настроен. Вот можно видеть изображение Прабхупады на стене. So they've kindly given us some shade from the scorching heat. Они милостиво дали нам прибежище от жары здесь. You come in here and you see the beautiful deities, you hear the songs there, singing the prayers. It's sort of like we come home after visiting the other mosques where they have different philosophies and different mantras. На самом деле здесь мы чувствуем себя как дома после того, как мы посетили предыдущий храм, где у них и философия, и мантры отличаются от наших. То есть здесь у наших
двоюродные братья, можно сказать. So we took darshan of the Gundича temple, where Lord Jagannath is residing some time before going to return. Мы посетили храм Гундича, где на протяжении нескольких дней находится Джаганнат Баладева и Субхадра. И после этого возвращения Радхаятры опять в храм Джаганната происходит. Нас туда не пускают внутрь, но мы можем снаружи поклониться. Very beautiful oasis here. We're going to ask Yogya Prabhu to speak about Gundича, to speak about Lord Chaitanya's pastimes in that sacred place. И здесь, в этом оазисе, мы попросим Йоги Пурушу рассказать о храме Гундича и игры Господа Чайтаньи, которые с ним связаны. Those of you who don't know Yogi Purush, he's a brahmachari. Те, кто не знают, кто такой Йоги Пуруша, брахмачари. It's something very noteworthy in our movement now to be fixed in brahmachari life for one's whole life. This is something quite significant. То есть в нашем движении это не так часто встречается, что кто-то всю жизнь следует брахмачари. He's a wonderful disciple of my dear godbrother, His Holiness Iндрадьюмна Свами. Это замечательный ученик его духовного брата, Индрадьюмна Свами. Yogi Purush has been preaching in, let's say the Big Apple, we'll say the Rotten Apple. He's been preaching in New York for many, many years. Йоги Пуруша Прабху проповедует, как его называют, большое яблоко, но мы его называем гнилым яблоком, в Нью-Йорке на протяжении многих лет. He's actually originally born in Germany, very close friends with another famous German devotee, His Holiness Iндрадьюмна Свами. Он присоединился к движению в Германии, и он очень близок с еще одним знаменитым преданным Индрадьюмна Свами. Yogi Purush has been in charge for many years of the preaching in what we call the Lower East Side of New York, where Krishna consciousness all began in the 1960s. И он на протяжении многих лет отвечает за проповедь в нижней восточной стороне Нью-Йорка, где началось движение сознания Кришны, где Прабхупада основал свой первый храм в мире. That's where we have our 26th Second Avenue, where we have the matchless gifts where it all started, matchless gifts. Все движение началось в 26-м доме 2-й авеню в Нью-Йорке, где Шрила Прабхупада открыл магазинчик «Бесценные дары». So he oversees the preaching there. Another place called the Sanctuary, we're developing something there, and also he's got a group of really nice brahmacharis who are preaching at the universities in the state of New York. Он следит за этим местом, он ответственен за вот этот магазинчик «Бесценные дары» и также еще один храм, и у него очень энтузиастичная группа брахмачари, которая проповедует студентам по всему штату Нью-Йорк. He's a very austere devotee, he's very strict, he's very attentive to his sadhana. Он очень аскетичный, строгий, преданный, очень строго следующий садхане. And he's very much liked by all the devotees in America and all the visiting senior men. When we go to New York, we always end up staying with Yogi Purush and brahmacharis. We have a great time, really nice for sure. И также все проповедники, которые приезжают в Америку, обязательно заезжают в Нью-Йорк, и Йоги Пуруша Прабху и его группа брахмачари, они очень весело проводят время, и просадники просто замечательно. So he's just a preacher through and through. He has no other responsibilities. That is our real responsibility, preaching, and he's really a very dedicated preacher. Он является самоотверженным проповедником, его главная ответственность в жизни. And you may have noticed that he didn't make himself very prominent on our tour. He was there, but not right out front. He hasn't asked to lead any kirtans or lead any classes because he's very humble. Although he's a leader, he's very humble. И если вы заметили в наших парикрамах, он держится постоянно в сторонке, несмотря на то, что он очень знаменитый лидер.
он очень смиренный, приятный также. We feel very honored that he came on the Puri leg of our India Parikramas. Поэтому это для нас большая честь, что он участвует в нашей парикраме по Пури. And we're going to ask him again to speak on the pastimes of Mahaprabhu and Gundича. И сейчас мы попросим его, чтобы он рассказал об играх Махапрабху Гундича. So we'll give him a proper welcome. Please raise your hands. Давайте его поприветствуем, поднимем руки. Say 3 times. И 3 раза. Sadhu! And so therefore, we recommend that when we chant, we just try to hear, fix our mind on just one mantra. That's all we tell in our mind. Поэтому мы рекомендуем слушать святое имя, начиная с одной мантры. It's the Krishna conscious version of be here now. То есть это то, что можно назвать присутствием здесь и сейчас. There was a very famous book in the 60s called Be Here Now. Была книга знаменитая в 60-х годах «Будь здесь и сейчас». What it really means, be with Krishna now. Это означает быть с Кришной сейчас. And then we want to, this is what we do, so a personal japa, this is how we allow Krishna to affect and purify our heart. Таким образом, благодаря джапе, нашей джапе мы можем позволить Кришне очистить наше сердце. And then parallel to that, we also have to very ardently and make great endeavor to seek that association of devotees. There's 1 or 2 or 3 devotees, even just one devotee, where we can reveal our mind completely. И также у нас должно быть общение хотя бы не с несколькими, минимум с одним преданным, которому мы можем полностью открыть свой ум. And then we will also experience that Krishna will actually descend in our heart. И так мы можем почувствовать, что Кришна на самом деле проявился в нашем сердце. Thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Прежде чем я начну говорить, я хотел поблагодарить его святейшество Индрадьюмну Свами. I was quite shocked when he asked me this morning, a couple hours ago, to speak of Gundича. Для меня было неожиданно, что он попросил меня сегодня утром, пару часов назад, рассказать о играх Господа читания Гундича. I see that as his oceanic kindness, which is known for. Он проявляет свою доброту, которую он известен всем. Iндрадьюмна Свами is known for spreading Krishna consciousness in very huge proportions. Индрадьюмна Свами известен по всему миру своими гигантскими масштабами проповеди сознания Кришны. The first time I heard about Indradьюмна Swami was 19, Prabhupada's Vyasa Puja Day, 1988. Первый раз я услышал о его святействе в 1988 году, в день Vyasa Puja Шрила Прабхупады. And I was at the Boston Temple, and my spiritual master, Indradьюмna Swami, had the book of the Prabhupada's Vyasa Puja book with the offerings of all the disciples and temples from all over the world. Я был в храме Бостона, и мой духовный учитель Ранга Славил, у него была книга со всеми подношениями учеников Прабхупады со всего мира. And one of the very first ones he was opening up and reading to all the devotees was the one from the Indradьюмна Swami. И одно из первых подношений, которое он прочитал для преданных, было от его сердечной Индрадьюмны Свами. And I remember, I think it was you were writing from some kind of island, somewhere alone, somewhere you were, I forgot where, which island, somewhere, but a very beautiful offering, feeling separation of Srila Prabhupada. И это подношение было написано на каком-то острове, было очень прекрасное подношение в азбуке Шрилы Прабхупады. Just the way, just seeing the attraction of my Guru Maharaj, wanting to hear and reading and relishing the meditation of his Prabhupada, Indradьюмна Maharaj, was that immediately made a connection to the Maharaj. И когда я увидел, с каким наслаждением мой духовный учитель читает подношение Индрадьюмны Махараджа, сразу же это меня очень сильно вдохновило узнать его поближе. So then, of course, I've had the good fortune of having Maharaj's association now every year for
how many years? 6, 7, 8 years he's coming every year to New York. И мне очень везет, потому что я каждый год на протяжении последних лет 7 получаю общение с ним в Нью-Йорке. And when Maharaj is coming, as you all know, when Maharaj is coming to town, it's a festival. И как вы знаете, когда Махарадж приезжает в город, начинается праздник. So immediately things, energies and potencies are released which normally weren't there. Сразу же проявляются энергии, которые обычно не в проявленном состоянии находятся. And devotees speak about it for weeks before he's coming. До его приезда преданные говорят обо всем, что должно произойти. And for weeks after he has left, everybody still speaking about it. И много недель после его отъезда еще говорят о его программе. So many wonderful, very personal pastimes of his devotional life that Maharaj is sharing with the congregation. Махарадж делится с прихожанами замечательными лилами своего преданного служения, очень личностно. And he has endeared himself to so many devotees. Immediately on the spot, on first contact, he is immediately able to capture people's devotees' heart. И с самого же первого соприкосновения он очень быстро становится дорогим для всех. Because he is like a genuine sadhu, his heart is transparent. Потому что как у истинного садху его сердце прозрачное. Everything, only thing that's coming out is his devotion, his love for Srila Prabhupada. Из него исходит его любовь и преданность Шриле Прабхупаде. And his love for his beloved lordships. И любовь к его возлюбленному Господу. And his oceanic compassion for all conditioned souls. И целый океан сострадания к обусловленным. And I'm included in that ocean. Я включен в этот океан. And that's why I'm sitting here. Поэтому я сейчас здесь. Индрадьюмна Свами Махарадж ки! Thank you very much, Maharaj. Большое спасибо, Махарадж. We're going to take the auto rickshaws back. Сейчас мы на авторикшах вернемся. Hotels now in Marathon. Гостиницу, где мы потом. So. All of you and all of the organizers for this wonderful parikrama, translating, organizing this wonderful, facilitating this wonderful parikrama. Я также хотел поблагодарить всех организаторов этой парикрамы за замечательную возможность пообщаться со всеми вайшнавами, посетить святые места на этом кругу. So, I want to discuss three things: the pastime of Lord Chaitanya, I want to ask the question is how we can, is purification of heart possible? Я хотел обсудить три момента. Первый – это каким образом мы можем очистить свои сердца через понимание игр Господа Чайтаньи. And how do we get that purification? Каким образом, что из себя представляют эти игры, каким образом мы можем этого достичь? Srila Prabhupada, Krishnadas Kaviraj Swami explains in the Chaitanya Charitamrita that one day Lord Chaitanya expressed the desire to clean the Gundича temple. Кришнадас Кавирaj Свами говорит в Чайтанья Чаритамрите, как Господь Чайтанья в один прекрасный день пожелал убрать храм Гундича. And the caretaker of the Gundича temple was very much shocked that Mahaprabhu himself wanted to clean the temple. И ответственный за храм Гундича был поражен, когда услышал, что сам Махапрабху хочет убраться в храме. But Lord Chaitanya insisted, and he ordered, the caretaker ordered 100 pots and 100 rooms. Но Господь Чайтанья настаивал, и поэтому ответственный за храм заказал
100 веников и 100 кувшинов для воды. So then the next day, a large number of devotees assembled in front of that Gunditcha temple. На следующий день большое количество преданных собралось перед входом в храм Гундича. And before Lord Chaitanya started the service of cleaning, he anointed all the devotees with sandalwood oil. И прежде чем начать уборку храма, Господь Чайтанья украсил всех преданных сандаловой пастой. And then Lord Chaitanya himself started to clean. Затем сам Господь Чайтанья начал убирать. And he took a broom and he cleaned every area of the temple, the altar, behind the altar, the Bhoga room. Он взял веник и начал подметать вокруг храма, внутри храма, в комнате для входа. And he encouraged all the devotees to be very diligent and very thorough in their cleaning. И он вдохновлял всех преданных убирать очень тщательно. And he would encourage devotees when he saw them doing a nice job in cleaning, he would applaud them and encourage them. И когда они очень тщательно и очень аккуратно все делали, он их вдохновлял тем, что он их прославлял. And if he would see some devotees not doing such a nice service, then he would chastise them. Но когда он видел, что кто-то из преданных не очень хорошо убирает, он их ругал. But in the Bengali it says it was pavitra, the chastisement was pavitra, it was purified or without holding any grudge. Но, как говорят в Бенгалии, это было, то есть он ругал их очень чисто, павитра, то есть без всякого негатива, без всякой злости. It's called purified chastisement. Называется очищающее наказание. Meaning it's not, the chastisement wasn't meant to put the person down. То есть он ругал их не для того, чтобы унизить. To make the person feel bad about himself. Чтобы человек чувствовал обиду. But actually it was felt because there was no grudge in Lord Chaitanya's heart. They felt his love and care in that chastisement. Но преданные чувствовали, что в сердце Господа Чайтаньи у самого нет никакой обиды на этого преданного, и поэтому они чувствовали любовь к Господу. So this is the standard Lord Chaitanya established for chastisement. Это стандарт, который Господь Чайтанья установил для порицания. And if you ask any disciple of Srila Prabhupada who experienced his chastisement, и если вы спросите любого ученика Шрила Прабхупады, которого он порицал или ругал, which was certainly to come, что безусловно имело место. So the Pataka Maharaj would tell that when Prabhupada would come to the temple, the first 24 hours maximum, it was madhurya, it was sweet. Шрила Махарадж описывал, что когда Шрила Прабхупада приезжал в храм, первые 24 часа все было мадхурья, все было очень прекрасно. Everybody was bliss, kirtans were ecstatic classes, everything was wonderful, like the spiritual world descended into the temple. Все были в блаженстве, экстатичные киртаны, классы, как будто духовный мир в храм пришел. And devotees feeling so much separation from Prabhupada, I mean, so happy to see Srila Prabhupada, it was completely ecstasy. Преданные чувствовали такую большую разлуку с Шрилой Прабхупадой, когда он приезжал, они говорят, But Pataka said minimum 24, maximum 36 hours guaranteed some chastisement would come. Но Джантака Махарадж говорил, что это продолжалось 24 или максимум 36 часов, и потом Шрила Прабхупада начинал порицать их. And have you listened or have you heard the devotees narrate when Prabhupada would chastise somebody, what that was like? И я не знаю, слышали ли вы воспоминания преданных о том, как Прабхупада ругал, какой это был опыт. I think it would be very hard for our bodies to sustain that chastisement. It was so intense. Это порицание было настолько суровым, что, наверное, не каждый из нас мог бы это выдержать просто так. But nevertheless, devotees always felt, they never felt that Prabhupada doesn't love me. Но тем не менее, преданные никогда не чувствовали, что Прабхупада меня не любит. They always felt only more encouraged to become more sincere in their devotional service. Они чувствовали только больше вдохновения и становились более искренними в преданном служении. So similarly also Lord Chaitanya would also, similarly Prabhupada is following the standard of Lord Chaitanya. He was such, his heart like a thunderbolt, soft like a rose.
Другими словами, Шрила следовал стандарту Господа читания, был суровее молнии, но мягче розы. And Lord Chaitanya would, of course, it was described, he would cleanse with such enthusiasm. И, конечно, описывается, что Господь читания убирал храм с таким энтузиазмом. And he would continuously chant the Hare Krishna Mahamantra. Постоянно воспевая Харе Кришна Махамантру. And he became completely oblivious to anything else. Он стал совершенно безразличным ко всему остальному. And actually, the only way of communication between devotees was only Hare Krishna. This was the only currency, the only means of communication was doing the whole cleaning. The only words that were exchanged was Hare Krishna. И единственный язык, на котором общались преданные во время уборки, был Харе Кришна. And somehow or other, although there was, it was a big operation, some other things need to be organized, and now the water, now the brooms, now this. But somehow or other, they were able to communicate all these things just to simply to chanting Hare Krishna. И, конечно, это была большая уборка, поэтому им надо было очень много вещей друг другу сказать насчет веников, там, воды, кувшинов, но они выражались только воспевая Харе Кришна, больше никак. And Lord Chaitanya, he would be so absorbed that when once the first cleaning was done, he would his pile was bigger than all the other piles, all the other devotees combined together. И Господь Чайтанья убирал с таким энтузиазмом, что когда они подметали, Господь Чайтанья собрал кучу мусора, которая была намного больше, чем у всех остальных преданных. And this is something for us we can take this to be quite inspirational, because cleaning is something, especially for us in the West, is not considered to be very prestigious service. И мы можем извлекать из этого вдохновение, потому что особенно для западных людей уборка не является каким-то очень престижным служением. So we all feel that once we have to, somebody asks, can you clean the toilet, or can you just sweep the floor or mop the floor? It's not something we're really eagerly looking forward to. Если кто-то нас просит помыть на кухне или в туалете, или там подмести пол, это не то, что вдохновляет нас больше всего. But from this pastime we can see that it's a very special nectar hidden in that service. Но из этой виллы мы можем понять, что в подобном служении есть особый нектар. And we will try to understand and realize this nectar during our katha. Который мы попытаемся проанализировать и понять во время нашей катхи. While Lord Chaitanya then was bringing all the water buckets and the cleansing with the water would take place, sometimes some devotees behind him, some would actually bathe his feet. И пока вся уборка происходила, потом они начали водой поливать полы и весь храм. И один преданный подкрался сзади с кувшином воды и начал поливать стопы Господа Чайтаньи. And some would drink that water. А кто-то собирал эту воду в ладони и пил. And some would distribute that water in charity. А другие распространяли эту черенамриту. And interestingly enough, it's described in this section, at this particular point, Lord Chaitanya did not object. He probably didn't even realize that it took place. И очень интересно, что какое-то время казалось, что Господь Чайтанья не только не возражает, а даже не замечает того, что происходит. At a later instance, when one particular Bengali Vaishnava dared to wash Lord Chaitanya's feet and drink it, Lord Chaitanya got very upset. Но в какой-то момент, когда один бенгальский вайшнав начал омывать стопы Господа Чайтаньи, пить воду со стоп, Господь Чайтанья очень разгневался. And he called Swarup Damodar and said, your Bengali Vaishnava is not behaving properly here. И он позвал Сварупа Дамодара и сказал, смотри, как себя ведет твой бенгальский вайшнав. And of course, why was Lord Chaitanya so upset? Конечно же, можем спросить, почему Господь Чайтанья был так разочарован. He wanted to set an example not to bathe the feet of anybody in front of the deities. Он хотел показать пример того, что ничьи стопы нельзя омывать в присутствии божества. Of course, we know that Lord Chaitanya is Krishna himself, but he was playing the role of an acharya, and therefore he was establishing that standard very strictly. Конечно, мы знаем, что Господь Чайтанья – это Бог, но он играл роль ачарьи, преданного, и поэтому он показывал пример в своем поведении.
And Lord Chaitanya then, after he did the first cleansing, he did the second cleansing. И после того, как Господь Чайтанья первый раз убрал храм, он начал убирать его второй раз. And we might think, well, he did such a thorough cleansing in the first one, but then he went again to get finer and finer dust particles to remove them from the temple. После того, как они подмели первый раз, они начали вычищать все мельчайшие соринки и металлы, можно подумать, какой в этом смысл. And Srila Prabhupada gives a long purport and quotes Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that this cleansing, the first and second cleansing refers to the cleansing of the gross and subtle contaminations in the heart of the living entity. И Шрила Прабхупада в длинном комментарии цитирует Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, где он говорит, что это первичная и вторичная уборка указывает на устранение грязи из сердца, грубой и тонкой. Because what is the pastime about? It's about creating a place for the Lord to reside in a particular temple. Потому что эта лила была предназначена для того, чтобы подготовить место, в которое должен прийти Господь. And that is also our mission. We want to establish the Lord in the heart. Также это наша миссия. Мы хотим, чтобы Господь вошел в наше сердце. And that is the process of the Sankirtan movement. Mahaprabhu explained in the Shikshashtakam, Chetu Darpada Marjanam. Такой процесс движения Санкиртана, как Mahaprabhu говорит в Шикшаштаке, Chetu Darpada Marjanam. To cleanse the mirror of the heart of all the contaminated things. Очистить зеркало сердца от всего осквернения. Shrimad Bhagavatam says, Shinvata Swakata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Vidayantastu Apatarani, Vidanoti Saritatam, that Krishna, within the heart, cleansed the desire for material enjoyment. Говорится, что Кришна, в Бхагаватам объясняется, что Кришна устраняет желание материального наслаждения из сердца преданного. And how is this cleansing taking place? Каким образом происходит это очищение? It is through hearing Krishna Katha. Через слушание Кришна Катхи. Because that is pure transcendental substance. Потому что это чистая трансцендентная сущность. Which is coming down through the Guru Parampara, entering into the material world. Которая через Гуру Парампару приходит в материальный мир. And this cannot be artificially created with material ingredients. И материальными составляющими невозможно искусственно создать атмосферу. Because this Krishna Katha is coming directly from the spiritual world. Поскольку Кришна Катха непосредственно исходит из духовного. It is non-different from Krishna. Она не отлична от Кришны. So, therefore, our single process is to actually hear, to allow this sound vibration to enter our heart. Поэтому процесс заключается в слушании, чтобы эта звуковая вибрация вошла в наше сердце. And then once that sound vibration has entered the heart, then just at the end of the Gundicca Marjan, then they're just like the temple, the Gundicca temple, so suddenly our heart or our mind becomes very cool and pacified. И когда это очищение заканчивается, точно так же, как храм Гундича, в уме преданного становится очень прохладно и спокойно. And that's what we aspire for. Это то, к чему мы стремимся. Freedom from the pangs of material miseries. Свобода от материальных страданий. Which are ultimately we got ourselves into this misery by cultivating a strong, enjoying spirit. Страдания приходят, когда мы развиваем дух наслаждения. The desire to enjoy separately from Krishna. Это желание наслаждаться отдельно от Кришны. That desire was so strong that it generated this body. Это желание очень сильно, потому что оно исходит из тела. We are pure spirit soul, just like Krishna. Мы точно такие же чистые духовные души, как и Кришна. But we had such strong material desire that we generated this thing, this lump of blood, flesh, and stool. We carry it around with us. We generated this. Но желание наслаждаться в нас настолько сильно, что оно
производит вот это материальное тело, которое является ничем иным, как набором испражнений, костей и всего остального. And the fact that you are all sitting here means that you have a desire to also make your heart again a very cool and peaceful and satisfied place. Но то, что мы находимся сейчас здесь, обозначает, что у нас все-таки есть желание, чтобы наше сердце было очень чистым и спокойным местом. A very pure place. Очень чистым местом. Because that is the ornament of a Vaishnava, his purity. Потому что чистота является украшением Вайшнава. Now you say, well, that's a very depressing news. Ну, можно сказать, но это очень подавляющая новость. Because I am not pure. Очень преступная новость, я же не чист. So I guess I am not a Vaishnava. Наверное, я не Вайшнав. And there is no hope for me. Для меня нет надежды. Will I ever come to the status of Narottam Das Thakur and Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, our Guru Maharaj? Will we ever get there? No, it's not possible. Сможем ли мы когда-нибудь подняться до уровня Наротtam Das Thakura, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, нашего духовного учителя? Наверное, это невозможно. Did these thoughts ever cross your mind? Такие мысли у вас появлялись? Please raise your hand. Пожалуйста, поднимите руки. Yes, yes. So this is the story of, this is the pastime, the great example of the story of the Gundича Marjan that gives us the hint on how we can actually cleanse our heart. Это лила очищение Гундича храма Гундича показывает нам, как очищать свое сердце. First of all, it is possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Прежде всего, это возможно по милости Чайтаньи Махапрабху. Because Chaitanya Mahaprabhu so kindly came and engaged us in his service. Потому что Чайтанья Махапрабху очень милостиво появился и занял нас в служении. And he gave the broom and the detergent how to clean our heart. Он дал нам веник и чистящее средство, чтобы убирать в сердце. And he gave it from the Hare Krishna Maha Mantra and through Sadhu Sangha. Эти средства являются Харе Кришна Маха Мантра и Садху Сангха. And this is for us the application of this pastime. As I was saying, my second point is purification possible? И как я говорил, мы должны обсудить применение понимания этой ливы. Возможно ли для нас такое очищение? Because we have maybe practicing Krishna consciousness for 3, 5, 10 years or more, and we maybe don't feel very Krishna conscious. Возможно, мы практикуем сознание Кришны уже какое-то время, 3, 5, 10, больше лет, но не чувствуем особого сознания Кришны. Bhaktivinoda Thakur explains in Harinam Chintamani that when we don't get that taste, although practicing Krishna consciousness, is due to offenses to the holy name. Бхактивинода Тхакур объясняет в Харинаме Чинтамани, что мы не чувствуем вкус, несмотря на практику сознания Кришны, из-за оскорблений святого имени. And for us, the primary method of purifying our heart is through associating with Krishna's holy name, the Hare Krishna Maha Mantra. И для нас самый главный метод очищения сердца – это общение со святым именем Кришны, Харе Кришна Махамантрой. But that is also the problem. Но это тоже проблема. Because are we really associating with Krishna while we chant the holy name? Потому что на самом деле мы общаемся с Кришной, воспевая святое имя. I'm asking you, are you associating with Krishna while you're chanting the holy name? Вопрос к вам. Общаемся ли мы с Кришной, воспевая святое имя? Yes? Да? Yes, John. Well, so the point is that to the degree that we actually associating with Krishna, to that degree we actually should feel His presence when we chant. Другими словами, до какой степени мы понимаем, что мы общаемся с Кришной, мы будем чувствовать Его присутствие во время воспевания. We want, while we chant and after we chant, we want to feel closer to Krishna. Мы хотим, чтобы наше воспевание приближало нас к Кришне. Are you feeling closer to Krishna after you chanted your rounds? После того, как вы повторили круги, вы чувствуете себя ближе к Кришне? That's really the barometer. Таков настоящий барометр. So, and
Bhaktivinoda Thakur explains that the number one problem in our chanting is inattentive chanting. Бхактивинода Тхакур объясняет, что главная проблема в нашем воспевании – это невнимательность. That's from which all the other offenses come. Это то, откуда исходят все оскорбления. And we know there are 3 stages in chanting. Мы знаем, что в воспевании есть 3 уровня. There's offensive chanting, there's the clearing stage, and there's the pure stage. Оскорбительное, очистительное и чистое воспевание. So, in the offensive stage, anatha-nivritti does not take place. На оскорбительном уровне анатха-ниврити не происходит. We are committing too many offenses, and the purification of heart is not taking place. Мы совершаем слишком много оскорблений, из-за этого сердце не очищается. Once we approach the threshold of namabhas, of the clearing stage, then that's the potency of just namabhas, all the sinful reactions will become cleansed from the heart. Но как только мы встаем на порог очистительного воспевания намабхасы, с этого уровня начинается очищение сердца. So, what's our eligibility to call ourselves to be assured that we know that we are chanting, that we're coming to the clearing stage? Как мы можем понять, действительно ли мы поднимаемся на уровень очищения или нет? The foundational principle of entering that process is attentive chanting. Основной принцип этого процесса – это внимательное повторение. And from my personal experience, and also from my just talking to the devotees, I think that's the biggest problem with us chanting Hare Krishna. Я думаю, что вот беседуя с преданными, я пришел к выводу, что это самая большая проблема для всех преданных, воспевающих Харе Кришна. Our mind is distracted. Что наш ум отвлекается. We are thinking about so many things. Мы думаем о стольких многих вещах. Sometimes we even check our email. Иногда даже электронную почту можем. Sometimes, we drive a car. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Иногда мы даже можем вести машину и повторять свои круги. Sometimes we have a conversation while we talk with somebody. While the person is speaking, then the other person chants japa, and then when you have to answer, then you stop chanting. Или же во время разговора с кем-то мы разговариваем, и пока мы кого-то слушаем, повторяем круги, потом перестаем, когда отвечаем. Sometimes we fall asleep while we're chanting. Иногда мы засыпаем. It's called dive bomb chanting. Повторяя мантру, это называется бомбардировочное воспевание. Like that. Что-то в этом роде. So then, of course, there's no wonder that we never come to the clearing stage and we don't experience Krishna's presence while chanting. Безусловно, таким образом очень трудно подняться на уровень очищения и почувствовать Кришну во время воспевания. And I just wanted to give you one little tool, a little tip on how we can learn to be able to focus our mind on the name while we're chanting. И я хочу поделиться одним небольшим методом, каким образом можно сосредоточить свой ум во время воспевания. Because once we can actually, our mind can actually land on the holy name, chanting actually becomes enjoyable, believe it or not. Потому что если только мы сможем действительно сосредоточить свой ум на святом имени, воспевание, хотите верьте, хотите или нет, будет приносить настоящее наслаждение. And this is something His Grace Gurujam Prabhu has revealed to the Vaishnava world. Это нечто, чем поделился с Вайшнавом его милость Гуриджан. And what he's saying is that while we chant, we should not focus on chanting 16 rounds. Он говорит, что пока мы воспеваем, мы не должны сосредотачиваться на воспевании 16 кругов. We should not fix our mind on chanting just even one round. Мы не должны сосредотачивать свое на воспевании даже на одном. Because can you really concentrate on one round, completely hearing, concentrating on all the names at the same time? Можем ли мы полностью прослушать весь круг, не отвлекаясь ни разу? It's not possible. Это невозможно. The simple hint, the simple advice we give to our mind repeatedly is just try to hear one mantra. Но главный
И простой совет, который мы можем дать своему уму, просто послушай одну мантру. Don't try to hear one round, just try to hear one mantra. Не пытайся услышать один круг, но пытайся услышать одну мантру. Because that's where your freedom lies. Это потому что это то, с чего начинается наша свобода. Your freedom does not lie in meditating on the bad rounds you chanted just before. Свобода не заключается в медитации на плохие круги, которые мы повторили. Or your freedom doesn't also lie in chanting, oh, I'm going to chant better rounds. The next round will be better than this one. И наша свобода не заключается в том, что мы думаем, следующий круг я повторю получше, чем это. The only freedom you will ever have is chanting on the mantra you're chanting, on that mantra you're hearing right now. Главная свобода заключается в том, что мы сосредотачиваемся на той мантре, которую мы повторяем сейчас. This will be as close to Krishna you will ever come. Это будет самое близкое приближение к Кришне, которое только возможно. And it's so simple, Это настолько просто, but it's extremely powerful. но это очень могущественно. Because picking up the beat back is not an opportunity to let our mind wander all over the universe. Потому что подъем мешочка с четками – это невозможность запустить свой ум по всей Вселенной. Because really, chanting the holy name is the most important structure of a spiritual master. Потому что воспевание святого имени не является, на самом деле воспевание святого имени – это самое важное наставление духовного учителя. So we make up our mind, we say, okay, just try to hear one mantra, and when your mind wanders, you try it and your mind still wanders, just bring it back. Krishna says, yato yato nischalati. Wherever the mind wanders to this flickering and steady nature, just bring it back. И поэтому, если наш ум отвлекается, мы можем ему сказать, попытайся услышать вот эту мантру, которую ты повторяешь. И сколько бы раз он не отвлекался, старайтесь его приводить назад, как советует Кришна в Бхагавад-гите. And when you think, and I realized actually that I was never really taught how to chant. И в какой-то момент я понял, что меня на самом деле никто не учил повторять. I was given the beats, and I was given the mantra, and I heard the devotees chanting, but really, what to do with this thing with the mind, I was never instructed. Мне дали четкие, мне сказали, какую мантру повторять, но что делать с умом, мне никто не объяснил. And I saw other devotees doing so many other things while chanting, so, there was no real clear instruction on how to deal with this thing. И я видел, что преданные занимаются многими вещами во время воспевания, но никто не объяснял, как справляться с умом. Because the mind the business of the mind is actually to protect our false ego. Потому что задача ума защищать наше ложное эго. So, what is our false ego? Is I am the enjoyer, I am the controller. Ложное эго говорит нам, что мы наслаждающиеся и контролируем. And if you try to control me or insult me and put me down, my mind becomes angry. Но если кто-то попытается мной пренебречь или оскорбить, мой ум очень сильно гневается. And if you glorify me, my mind becomes very happy and think, oh, you're such a wonderful, intelligent person. Но если кто-то прославляет меня, ум думает, это такой хороший, разумный человек. So the mind has two ways of executing and serving our false ego. Поэтому наш ум служит ложному эго двумя способами. It's to accepting and rejecting. Принимает и отвергает. And on a moment's notice, I love you, I hate you. То есть мы или любим, или ненавидим. You're the most wonderful person, you're my best friend, and in a day, a week, a month later, I hate you, I can't see your face. То есть сегодня этого человека я люблю, это мой лучший друг, а через неделю я его терпеть не могу. And what's the problem? В чем же проблема? The problem is we believe our mind. Проблема в том, что мы верим нашему уму. We believe the mind and we go with it. Мы верим ему и мы следуем за ним. And that's so confusing. И он нас запутывает. Because first I thought I love you, and now I hate you. Потому что я думаю, что я люблю этого человека, а потом я его уже ненавижу. Because
it was completely just controlled by the mind. Потому что все это находится под контролем ума. So we have to find a shelter beyond our mind. Поэтому нам надо принять прибежище за пределами ума. Just like the Avanti Brahman in the Srimad Bhagavatam. Как Брахман Аванти из Шримад Бхагаватам. He was a very wealthy person, Он был очень богатым человеком. but he was a miser. Но он был купцом. He would not spend money on anybody. Он ни на кого не тратил деньги. Not on his wife, Ни на жену, not on his children, ни на детей, not on his people who work for him, ни на тех, кто для него not работал, even on himself. даже на себя. And because he basically insulted so many people by his selfish behavior, eventually he lost everything. И из-за того, что он многих оскорбил своим эгоистическим поведением, в конце концов он все потерял. And he actually, he became a bum in the street. И он стал бомжом на улице. And everybody was making fun of him. И все над ним смеялись. They were ridiculing him. Они его над ним потешали. They were stealing his food. Они воровали у него. Or they were urinating on his food. Или мочились на его пищу. And they would say, oh look, now he's running, he's walking in rags. Now he's trying to pretend to be a holy person. Или ругали его, говорили, что вот он в рванье ходит, думает, что это не святой. As we see in America, they were adding insult to injury. Как говорят в Америке, добавить оскорбление к ране. He was already miserable, and then they were insulting him on top of his misery. Посыпать соль на рану. То есть он уже страдал, они еще его оскорбляли. And he suffered, and you can imagine how much he must have suffered. И невозможно себе представить, насколько он страдал. Not only did he have a lot, у него ничего не было. but he was totally attached to it. He used to have a lot, but he was so attached to it. До этого у него было столько много всего, он был очень сильно привязан. And then it was ripped away from him. И потом он все потерял. So he was suffering tremendously. Он страдал очень сильно. And until he had a very powerful realization. И затем у него появилось очень глубокое понимание. A realization that gave him complete peace and tranquility. Понимание, которое даровало ему очень глубокий ум, глубокое удовлетворение и покой. He actually realized that it's not these people that cause my misery. Он понял, что не эти люди заставляют меня страдать. It's not my wife or my children. Не моя жена и дети. It's not even my past karma. Это даже не моя прошлая карма. It's not the demigods. Это не полгода. It's not even time itself, not destiny. It's not even time. Это даже не судьба или время. It's only my mind. Это всего лишь мой ум. He realized it's only my mind that causes me all these miseries. Он понял, что ум заставляет его проходить все страдания. And it's our mind that destroys our japa. И наш ум также разрушает нашу джапу. Because we believe the mind. Потому что мы верим в ум. We think this particular thing, whatever it's this job or this service or this email, is more important than listening now to the holy name. Мы думаем, что вот эта деятельность или эта вещь более важна, чем слушание святого имени. So in order for us to really come to approach the clearing stage of chanting, we have to come to the attentive chanting stage. И для того, чтобы достичь очистительного уровня воспевания, нам надо внимательно слушать. And there is no exception for any. Nobody is excluded from that. И нету никаких исключений в этом случае. And actually, once we actually take our chanting that serious, we actually enjoy the holy name. И когда мы будем воспринимать наше воспевание серьезно, мы сможем действительно наслаждаться святым именем. Because we will actually feel Krishna's presence. Потому что мы будем чувствовать присутствие Кришны. You can ask yourself. You can analyze your japa right now. Do you feel closer to Krishna after you finish your japa? Проанализировать себя, то есть чувствуем ли мы приближение к Кришне по окончании джапы. And something you have to answer for yourself. I'm not going to ask you to speak up. Это то, что вы должны сами себя спросить. Я не буду просить вас выступать и говорить. But if you feel that your chanting could need improvement and that you could feel a little closer to Krishna, then try focusing on just one mantra. Но если вы не чувствуете, что вы приближаетесь к Кришне,
Просто попробуйте этот метод сосредоточения на одной молитве. Because hearing, and if you read Prabhupada's letters, his instructions he gave to his disciples on chanting, the only thing he will ever find, he says, try to hear very attentively. Если вы прочитаете все письма Прабхупады по воспеванию, это самый главный совет, который он давал. Старайтесь слушать очень внимательно. So that is one advice. Один совет. Above that, besides really taking our own personal japa very serious, кроме этого, надо свою джапу очень серьезно воспринимать. in giving it the really exclusive attention it requires and deserves, Мы должны посвящать джапе исключительное внимание, которое требуется для этого. I would like to suggest another very powerful method of cleansing, of becoming free from contamination. Я хотел еще один очень могущественный метод порекомендовать, который помогает нам очищаться. And this is something very also much explained by Rupa Goswami. Это то, что очень хорошо объяснил Рупа In the 6 loving exchanges with the devotees. 6 отношениях любви между преданными. It's and I mean that revealing one's mind and confidence and inquiring confidentially. Первые 2 это, то есть я буду говорить о самораскрытии и сокровенных вопросах. Because unless we come actually to a completely pure stage, we all have material desires in our heart. Потому что до тех пор, пока мы не поднялись на чистый уровень, у нас будут сохраняться все желания. And they're asking us to act and do something. И они будут требовать, чтобы мы действовали на них. They're giving us daily orders. Они каждый день будут давать нам наставления. And sometimes they take over and on the mental, just on a subtle platform, they make us do things we don't want to do. И иногда на ментальном уровне они будут заставлять нас делать то, чего мы не хотим. We contemplate things which we know that we're not really supposed to, but we still do it. Мы будем размышлять о тех вещах, которые, как мы знаем, не хороши для нас, но все равно мы сосредотачиваемся. And as Arjuna says in the Bhagavad Gita, the mind is so obstinate, it's so difficult to control. It's easier to control the wind than control our mind. Арджуна говорит в Бхагавад-гите, что ум так трудно контролировать, потому что он очень упрям, легче контролировать ветер. So the way, and as we know, ultimately only can Krishna can vanquish and kill this demoniac mentality in our heart. И только Кришна может уничтожить демоническое настроение в нашем сердце. So, like, Krishna appeared in the Dwapara Yuga, and Lord Chaitanya has left 500 years ago. So how can we experience Krishna's presence now, today? Кришна ушел в Двапара Югу, и Господь Чайтанья также ушел 500 лет назад. Как же мы можем чувствовать присутствие Кришны сегодня? We experience Krishna's mercy through the Vaishnavas. Мы можем получить милость Кришны через Вайшнавов. By revealing our mind to the Vaishnavas. Раскрывая свой ум Вайшнавам. Because if you study the past, specifically the passages of Lord Chaitanya, but of course and also in Vrindavan, it's our ultimate revelation of spiritual perfection. It's all about relationships. Потому что если мы изучим игры Господа Чайтаньи или примеры любых возвышенных вайшнавов, мы можем увидеть, что совершенство сознания Кришны выражается в правильном отношении к нам. And we can only enter the spiritual world by invitation only. Somebody has to take us by the hand and invite us into the groves of Vrindavan. И мы можем попасть в духовный мир только по приглашению. Кто-то должен взять нас за руку и отвести в рощи Вриндавана. It's not by our austerity or by our determination that we can enter Vrindavan. Мы не можем войти во Вриндаван благодаря своим аскезам или решительности. Determination is necessary, but ultimately we understand as Krishna's mercy. Решимость, конечно, важна, но, конечно, в итоге мы должны понять, что все происходит по милости Кришны. And Krishna's mercy is we experience Krishna's love and mercy through the devotees. И милость Кришны мы испытываем, и любовь Кришны мы испытываем через преданных. How is that? Каким образом? Because you can say, well, I mean,
the devotees I'm with, they are not Mahabhagavats. Мы можем сказать, что преданные, которые меня окружают, не являются Махабхагаватами. At least in my understanding. По крайней мере, с моей точки зрения. And so, is Krishna going to speak to these devotees, my friends I'm associating with? Как Кришна может общаться со мной через тех друзей, с которыми я окружен? And the answer is yes. Ответ да. Yes, he is. Конечно, он будет. Because why? Because Krishna is so pleased that you are so honest in revealing your mind to his devotee. Потому что Кришна будет очень доволен, если вы будете раскрывать ум преданного. Because revealing one's mind in confidence to a devotee means death to the false ego. Потому что если мы открываем сокровенные мысли преданным, это означает смерть ложного эго. And to the degree that we identify with our false ego, therefore it's so hard to do it, to reveal our mind. И чем сильнее мы отождествляем себя с ложным эго, тем сложнее нам раскрывать свой ум. And especially if you have position in a spiritual society. Особенно если у вас какое-то положение возвышенное. If people look up to you. Если люди смотрят на вас. It's so hard to admit that you have difficulties, that you also have, you struggle with material desires. Намного сложнее признать, что у меня тоже есть трудности, материальные желания. So therefore, in closing, I would like to recommend to you that please cultivate those types of relationships, seek those Vaishnavas and Vaishnavis where you have established a culture of regularly revealing your mind completely. Поэтому я хотел бы порекомендовать, чтобы вы развивали такие отношения с вайшнавами и вайшнави, в обществе которых вы можете полностью раскрываться. That means we have to establish meaningful relationships among each other. Это обозначает, что мы должны очень глубокие, осмысленные отношения строить друг с другом. That is our only shelter in the material world, is the association of the Vaishnavas. Потому что общение с вайшнавами – наше единственное прибежище в материальном мире. And this, finding this kind of association, or maybe even creating this kind of association, does not naturally grow in the material world. И подобное общение, даже создание подобного общения не является естественным для материального мира. What naturally manifests in the material world is I am good, you do your thing, I do my thing. Create a distance between devotees. Для материального мира, естественно, другая формула «я им делал», и это создает дистанцию даже среди преданных. We are following the principles. We check our rounds. We follow the basic gross material instructions. But the subtle ones, hypocrisy, pretension, these things, we have to work on those. То есть мы можем внешне следовать 4 принципам, 16 кругам, но очень важно работать над тонкими моментами, избавляться от притворства, лицемерия и всего, что с этим связано. And this is what Chaitanya is telling us with his cleansing of the Gundича temple. He went in twice. И это то, что Господь Чайтанья продемонстрировал в уборке храма Гундича. Он 2 раза его убрал. He went for the gross and for the subtle. Первый раз на грубом, второй на тонком уровне. And so the subtle one is the one that keeps us in the material world life after life. И тонкий уровень – это тот, из-за которого мы находимся в материальном мире, жизнь за жизнью. Because it's painful to the false ego to expose our subtle material desires. Потому что для ложного эго очень тяжело признаться в своих материальных желаниях. But as Bhakti-tirtha Maharaj was saying, we have to be ready to die before we die. Но, как говорил Бхакти-tirtha Махарадж, мы должны быть готовы умереть до смерти. What is the first death before the death of the body? What's the first death we're referring to? Что это за смерть до прихода смерти, о которой мы говорим? It's the death of the false ego. Это смерть ложного эго. The enjoying spirit. Духа наслаждения. Lust in the heart. Вожделение в сердце. And that is not by our power. We can't do it alone. И мы не можем сделать это сами, одиночку. We have to take shelter of the devotees. Нам надо принять припевище преданных. Krishna is so pleased if he sees that we do that.
Кришна очень доволен, если он видит, что мы это делаем. Our mind is telling us, don't do it. Наш ум говорит нам, не надо это. What they're going to think of you. Что о тебе подумают. They're going to reject you. Тебя отвергнут. They're going to make fun of you. Над тобой будут смеяться. So, isn't it? This is how the mind talks. Правда ли это то, что говорит ум? But that is really Maya talking to us. Но на самом деле это говорит нам Майя. So we should understand, and also studying the nature of the relationships of Lord Chaitanya and his associates. И если мы изучим отношения Господа Чайтаньи со своими преданными, Vaishnavas are extremely compassionate and kind. Вайшнавы чрезвычайно добры и сострадательны. There's so many examples of like Chota Haridas. Существует много примеров таких, как Чота Харидас. Lord Chaitanya rejected him completely. Господь Чайтанья полностью его отверг. You know, he kicked him out. Он его выгнал. Now can you imagine if you see your spiritual master throwing somebody else, get out of here, I don't want to see your face. Представьте себе, что ваш духовный учитель выгоняет кого-то и говорит, что я не хочу тебя больше. How would you see that devotee? А как бы вы смотрели на этого преданного? Well, I know how I would see that devotee. Я знаю, как я смотрел бы на этого. That fallen demon, and never going to talk to him the rest of my life. Падший демон, я с ним больше разговаривать не буду в жизни. Right? But if you look at how did Sarvabhauma Bhattacharya and the devotees react to the reaction, to the rejection of Chota Haridas. Но если мы посмотрим, как преданные Господа Чайтаньи, такие как Сарвабхаума Бхаттачарья и другие, отреагировали на отвержение Чота Харидаса. Their heart completely opened up to him. У них были совершенно открытые сердца по отношению. They encouraged him. Они его вдохновляли. Although it was clear that Chaitanya wouldn't see him again in this life. Хотя Господь Чайтанья сказал, что он его больше в жизни. But they were so full of mercy for him. Но они были очень милостивы. And we understand, because the pastime of Chota Haridas is difficult to understand. И мы понимаем, что это лила Чота Харидаса очень трудно для понимания. One thing is clear in that pastime. И одно мы можем четко понять здесь. Chota Haridas was not upset with Lord Chaitanya. Что Чота Харидас не был разгневан на Господа Чайтаньи. He accepted as Lord Chaitanya's mercy. Он принял это как милость Господа Чайтаньи. And how do we know that? Как мы можем понять? Because he was able to sing for Lord Chaitanya later in the subtle form. Позже он в тонкой форме пел для Господа Чайтаньи. If he felt mistreated or had a kind of offensive mentality towards Lord Chaitanya, that would have never taken place. Если бы он чувствовал, что к нему Господь Чайтанья неправильно относился, он бы так не поступил. So we should understand it is our duty to be that kind, compassionate Vaishnava for each other. Поэтому мы должны понять, что это наша обязанность проявлять подобное же сострадание вайшнавское по отношению друг к другу. And look at the essence of each devotee. И смотреть на суть каждого преданного. Not how strictly they are following the principles. Не на то, насколько они строго следуют принципам. Because the material world is a very difficult place. Потому что материальный мир это сложное место. Sensual weakness is easily forgiven. И поэтому чувственные слабости легко прощают. Srila Prabhupada was so compassionate to some disciples who were in our mind fallen. Шрила Прабхупада был очень сострадательным к своим ученикам, которые с нашей точки зрения были падшими. I just heard this pastime where there's one servant of Srila Prabhupada, I forgot who it was, he left the movement and it became known to the devotees that he started to eat meat again. Я слышал один случай, когда ученик Шрилы Прабхупады ушел из движения и настолько деградировал, что начал есть мясо. And Srila Prabhupada would come and visit that temple where that devotee used to live. Шрила Прабхупада приехал в тот храм, где раньше жил этот преданный. And this devotee used to be Prabhupada's personal cook. И этот преданный был личным поваром Шрилы Прабхупады. And now he was eating meat again. А сейчас он уже ел мясо. You just can't imagine what was going on in the minds of the devotees who heard about this fallen devotee. Невозможно себе представить, что происходило в умах преданных, когда они услышали о падении этого преданного. When Srila Prabhupada visited the temple again later, some years later, но когда Шрила Прабхупада снова приехал в храм через несколько лет, and there was a big crowd, Prabhupada arrived at the temple.
встречать Прабхупаду выстроилась большая группа преданных. And that devotee happened to be in that crowd. He wanted to see Prabhupada from a distance. He was standing in the distance. И этот преданный также был в этой толпе, он хотел увидеть Прабхупаду на расстоянии. And the devotees mentioned to Srila Prabhupada. И преданные сказали Шри Прабхупаде: Prabhupada, there's that devotee. He's that fallen needed devotee there. Шрила Прабхупада, вот здесь этот преданный, который упал и мясо ест сейчас. Srila Prabhupada walked up to him. Шрила Прабхупада подошел к нему. He was so happy to see him. Он был очень счастлив его видеть. And what did he ask him? И что он попросил его? Will you cook for me? Может, ты для меня будешь готовить? Can you believe that? Можете поверить в это. That's the heart of the Vaishnava. Таково сердце Вайшнава. So we should seek that Vaishnava. And we have to cultivate those type of relationships so that we can also reveal our mind completely to the devotees. Поэтому мы должны общаться с такими вайшнавами, с которыми мы можем полностью раскрыться. Because then our mind and our heart will become purified. Потому что благодаря этому мы очистим свой ум и сердце. Because the offense is not to have material desires. Потому что оскорбление — это не иметь материальное желание. The offense is to maintain material desires. Оскорбление — это сохранять материальное желание. So, and the evidence that we want to get rid of our material desires is that we can admit. И свидетельство нашего желания избавиться от материального желания — это признание того, что оно у нас есть. So it's my strong opinion that in order for our society to grow strong and become strong and healthy, и я убежден, что для того, чтобы наше общество было очень сильным и здоровым, and that we actually come to the platform of Madhyam Adhikaris, чтобы мы поднялись на уровень Madhyam Adhikaris, that we have to establish a society where this culture of these type of relationships is established. Нам надо развивать культуру с подобными отношениями. Otherwise, it's impossible to advance. В противном случае нам невозможно будет, для нас невозможно будет продвигаться. Because material energy is too powerful. Потому что материальная энергия слишком могущественна. Our material desires, we have so many material desires stored from so many lives, from previous lives in our heart. У нас столько много материальных желаний, сохраняющихся в сердце с прошлой жизни. And it's really only by the kindness and the mercy of the Vaishnavas who give us their compassionate ear that we can reveal this. И только лишь по милости Вайшнав, которые относятся к нам сострадательно, мы можем раскрыться перед ними. And you will feel a tremendous freedom and liberation once you do that. Если мы так поступим, мы почувствуем очень большую свободу. So we can take inspiration from this pastime of Gundича. И поэтому мы можем вдохновиться этими лилами Гундича. We can understand that Krishna is ultimately cleaning our heart. Понимать, что, конечно, в итоге Кришна очищает наше сердце. And for us, Krishna is revealed.
भगवान की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गौर Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Namo Dina Ke Jagatan Samsare Shri Krishna Chaitanya
Баджан поет ученик его святейшества Индрадьюмна Свами Шиштакрит Прабху из города Киев, Украина. Hare
Hasta Gora Kaya